Everybody. This meeting is being recorded. Well, welcome to this meeting of Workers' International Network. We have comrades from a number of different continents here, and it's great to see you all. The meeting today is about the political situation in France. This is a really exciting opportunity to find out the latest developments in the French situation, having had presidential elections and then governmental elections in the last few months, and a situation that seems extremely difficult and unstable for the ruling class and their representatives in Parliament at the moment because of the indecisive outcome of the elections. France is the country of Europe that has paved the way for revolution throughout modern history, from the 1871 Paris Commune to the 1936 Popular Front government, and then the movement in 1968, which came out of seemingly nowhere, awakening a new generation, combining opposition to the Vietnam War to a struggle against exploitation in factories and workplaces. And then a series of general strikes during the 1970s, which I was privileged to take part in as well. This is a really important discussion to give us the background really to some decisive events that could be the tipping point in European history in the coming years. Olivier is going to speak for about 15 minutes. I'm delighted that we have Bob Archer here to do the translation. And so I'm going to hand straight over to Olivier to introduce this discussion. Donc je parle en français et Bob traduit, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bonjour à tous. Bob, you have to unmute yourself, Bob. Yeah. Got it. Yes, you're unmuted. Okay, allons-y, Olivier. Bonjour à tous. Donc cette réunion en fait est la deuxième réunion après celle que nous avons tenue au lendemain des présidentielles. So this is the second meeting we've had since the one we had before the presidential elections. Et ces élections législatives constituent une claque pour Macron. And this parliamentary election has been a real kick in the face for Macron. D'une part, il est minoritaire à l'Assemblée. But on the one hand, he's in a minority in Parliament. Le groupe des députés Ensemble n'a réuni que 250 élus. He only has 250 MPs. Alors que la majorité absolue est à 289 postes. Whereas the absolute majority is 289 MPs. Ensuite, cette élection rend Macron encore plus illégitime que lors de la présidentielle, car il y a un très fort poids de l'abstention. Je comprends pas. Tu peux répéter? Macron est illégitime parce que le scrutin a été marqué par l'abstention. So this has taken away whatever legitimacy Macron had because of the massive abstentions in the vote. Par exemple, au premier tour de la législative, il y a eu 53% d'abstention. In the first round, he got there was 55% abstentions. 53.
53% of abstentions, yeah. Et au second tour, presque 54. And in the second round, almost 54% abstentions. Le régime de la Ve République est bâti sur le modèle suivant. The Fifth Republic is based on this model. Un président Bonaparte avec une assemblée à sa botte. And a Bonapartist president with the parliament itself at his feet. Et c'est tout ce qui fait la différence entre, par exemple, la Ve et la Quatrième République en France. Which is what makes the difference between the Fifth Republic and what had been the Fourth Republic in France. Et en particulier, ce caractère soumis de l'Assemblée avait été renforcé en 2001 par une décision de Jospin et de Chirac. And this subordinate character of the Parliament had been underlined by measures taken by Jospin Chirac at the turn of the century. À ce moment-là, de coupler l'élection législative juste après l'élection présidentielle. Who hooked on the parliamentary elections immediately following the presidential elections. Donc, dans l'ordre normal des choses, le président a sa majorité et il décide. So in the normal course of events, the president has his majority and he takes all the decisions. Alors, Macron est minoritaire parce que il n'a pas les 289 voix nécessaires. So Macron is in a minority in the House because he doesn't have the majority, the 289 seats that he needs. Mais il pourra compter sur les groupes de droite, les Républicains, et d'extrême droite du Rassemblement national. So, but he can count on the right-wing groups, the Rassemblement, the traditional right-wing party, the Republican Rally, and the far right, qui s'appelle comment? National Rally. National Rally. National Rally. But for us, it's still the National Front. Yeah. Alors, mais Macron devra pour cela négocier, composer. Il n'aura pas les mains libres. But for all that, Macron is going to have to negotiate with these allies. He hasn't got free hands. Ce sera utile pour lui pour faire des mauvais coups réactionnaires, par exemple, contre l'immigration, contre les libertés publiques. Il pourra s'appuyer. For example, this will help him to strike blows, bad blows, against things like the rights of immigrants and the rights of public protest. Il pourra s'appuyer très facilement sur le Rassemblement national et sur les Républicains. Mais à chaque coup, il aura les mains liées par des obligations de deal, de tractation. So he can count on the support of the Républicains and the National Front, the Front National, but he'll still have to negotiate with them. Donc, d'un côté, on va avoir... alors, ce que l'on craint, c'est surtout une sorte d'incohérence de Macron. So, what is to be feared, is it dont on craint? Oui. What we fear is a sort of intolérance de Macron? Incohérence. Oh yeah, we can be afraid of an incoherent approach on his part. D'un côté, il ne va pas prendre d'initiative.
mais d'un autre côté, il pourrait tenter des coups très, très violents. There will be things that he can't do, to take initiatives he can't take, but on the other hand, he's quite likely to try some real strokes. Et par exemple, il y a trois grands sujets immédiats qui viennent tout de suite. There are three big immediate issues. C'est le report de l'âge de la retraite à 65 ans. Changing the age of retirement to 75. Is it? Non, 65. 65, sorry. 60, sorry. No, not that dramatic. The question of la question du temps de travail hebdomadaire en annulant les 35 heures. And the abandonment of the 35-hour week, of working week. Et les entreprises de démolition des services publics, alors qui sont bien avancées pour l'hôpital public et l'école publique. And the attempts to demolish public services, which are very well underway in the public health service and in public education. Donc, dans ce contexte-là, bon, je passe à la question principale de comment sort la gauche de cette élection. And so I'll get on to the main point about how the left came out in this election. Bien entendu, Jean-Luc Mélenchon occupe une place centrale dans le devenir de la gauche. Of course, Jean-Luc Mélenchon played a big part in the coming together of the left. Donc, je vais réaffirmer un certain nombre d'éléments que nous développons et qui ne sont pas toujours compréhensibles par nos amis outre-Manche. So I shall spend some time on some basic elements which all our ultra left friends don't always understand properly. Premièrement, Mélenchon n'est pas un social-démocrate de gauche comme Tony Benn ou Jérémy Corbyn. So first of all, Mélenchon is not a left reformist or left social democrat like Tony Benn or Jeremy Corbyn. Il est dans un rôle populiste de gauche. He has a left populist role. Qui a été délibérément choisi pour verrouiller la gauche et le mouvement ouvrier. Which has been chosen deliberately to, what was the verb? Quel verbe? Pour verrouiller, pour contrôler. To keep control of the working class left, the proletarian left. Et enfin, il est clairement un aspirant Bonaparte. He's clearly an aspiring Bonaparte. Épousant les institutions de la Ve République, tout en prétendant nous offrir une 6e République. Who's quite content to use the resources, to use the Fifth Republic to prepare the way for a Sixth Republic. D'une certaine façon, on peut dire que Mélenchon, qui est un militant, un politicien très expérimenté, in a sense, you can say that Mélenchon, who's an extremely experienced political activist, qui milite depuis 1969, who has been involved in active politics since 1969, qui est très cultivé, a very cultured man. D'une certaine façon, il réalise la synthèse de plusieurs personnages politiques. And in a way, he's synthesized a whole number of political personalities. Mitterrand, Marché, Pierre Lambert. So just to say, Mitterrand, leading socialist,
Marché, leading Stalinist, Lambert, leading Trotskyist, Fidel Castro, pour son art des Fidel très longs Castro, meetings, no comment. and sometimes Hugo Chavez. And sometimes Chavez, oh, right, okay. Le danger pour nous, c'est que Mélenchon veut régenter l'opposition parlementaire de gauche pendant les 5 ans à venir. The problem for us is that Mélenchon wants to regiment the left in Parliament for the next 5 years. He's trying to form it into ranks. Et le premier problème pour nous, c'est que il donne légitimité à Macron pour les 5 ans qui viennent et il offre une garantie que le régime continuera pendant 5 ans. But the problem is for us that in doing that, he will legitimate 5 years of the Macron government. Donc, on aura une opposition officielle. So there'll be the official opposition qui pourra faire de grandes actions d'opposition au Parlement, aucun problème. Be able to stage big parliamentary opposition, no question. Mais qui n'ira pas dans le sens de renverser Macron. But which ought to, qui devra, which ought to be aiming to get rid of Macron, to eject Macron. Bon, je développe pas plus parce que dans la discussion, on pourra me poser des questions sur les partis de gauche, leur état, tout ça. Bon, on viendra plus tard. So I won't develop these thoughts further because we'll be able to talk about all the interesting questions in the discussion. Concernant les syndicats, about the unions. Bon, on est dans une situation particulière parce que d'un côté, we're in a strange situation because on the one hand, certaines bureaucraties syndicales vont très loin dans la compromission avec le régime. Because on the one hand, some of the trade union leaderships are going a long way in collaborating with the regime. Par exemple, dans Force ouvrière, A Force ouvrière union, for example. Le degré de corruption de la bureaucratie centrale par l'État, the level to which the state has corrupted its central bureaucracy, et le verrou, et là-dedans, this is the screw. Même les lambertistes, les deux courants lambertistes marchent dans la combine. And even the two groups that have into which the Lambert movement has split are working within this vice. Verrou is a vice, yeah? Mm. Yeah. And at the last au dernier congrès de Force ouvrière au mois de mai. And in May, at the last Congress, the latest Congress of the Force Ouvrière Union, c'est seulement la seule opposition véritable est venue des anarcho-syndicalistes honnêtes. The only real opposition came from honest anarcho-syndicalists. Mais en même temps, dans cette situation, but at the same time, in this situation, le congrès de la CFDT qui a eu lieu il y a 15 jours, the Congress of the CFDT, which took place a fortnight ago, a, à la surprise générale, adopté un amendement
to everybody's surprise, adopted an amendment s'opposant de façon très virulente au report de l'âge de la retraite à 65 ans. Violently opposing the raising of the retirement age to 65. Dans la CGT, il y a beaucoup de remous. There's a lot going on in the CGT. Au final, la CGT semble la centrale la plus combative. At the end of the day, the CGT central leadership seems to be the most combative. Mais en fait, il y a beaucoup de tiraillements au sein de la centrale. But at the same time, there's a lot of sniping going on within the bosom of that central leadership. Parce que d'un côté, la plupart des directions des fédérations professionnelles A lot of the leaderships of a lot of the trade groups within the CGT sont réformistes. are reformist. Et d'un autre côté, l'essentiel de la base de la CGT veut se battre, veut se défendre. Whereas, in fact, the rank and file of the whole CGT want to fight. Et en plus, il y a des batailles politiques avec la volonté du Parti communiste de reprendre un certain contrôle sur la centrale. And there are political battles over attempts by the Communist Party to take over leadership of the central leadership of the CGT, to re-establish leadership over the center of the CGT. Et en même temps, il y a les courants staliniens liés à la Fédération syndicale mondiale qui essayent de gagner à eux le sentiment combatif de la base. And at the same time, there are Stalinists. Now, you mentioned one of the World Federations of Trade Unions. Yeah. That's the North Korean one, is it? The typical Stalinist. Yeah, it's yeah. So it's a Stalinist. It's a remnant of the World Stalinist Trade Union movement, which is opposed to the ITUC, and they're trying to establish their grip, which explains a lot to me. I wondered why materials from CGT was turning up in those circles, but that's interesting, yeah. Par exemple, moi, je milite dans une union départementale où cette tendance stalinienne est majoritaire. So, for example, in my regional trade union, this Stalinist trade union international has the leadership, has the majority. Et je défends la cause ukrainienne dans cet environnement très hostile. And I defend the rights of the Ukrainians in this very hostile atmosphere. Mais les camarades respectent ma parole. But the comrades give me the right to speak. Quelles sont nos perspectives? On the matter of perspectives. Alors, nos perspectives pour nous ne sont pas celles d'une simple résistance sociale. Our perspective isn't just of a simple social resistance, mais celle d'une mobilisation sociale qui cherche à mettre dehors le président et son régime. But of building a social movement whose aim is to throw out the president and his regime. Afin d'imposer une assemblée constituante in order to force them to hold a constituent assembly avec des députés élus et comment dire, responsables devant leurs électeurs, made up of delegates elected by and answerable to their constituency, the people who voted for them.
La tâche d'une telle assemblée constituante serait de rebâtir la société The aim selon of such a constituent assembly would be to reconstruct society selon la ligne de la satisfaction des besoins humains along the line of fulfilling human need et de la restauration de la démocratie dans tous les domaines de la société, dans la politique, dans l'économie, le social, restoring etc. democracy in every aspect of society, economy, politics, everything. Okay, that's all. And that's it. Okay. Thank you very much, Olivier. That's very informative. And thank you, Bob, for your usual very high-level skills in translation, which really have helped the whole meeting. So thanks for that. And be on standby, Bob, because there may be some contributions either way that will need a bit of translation. Actually, at this point, maybe I should ask Laurent. Laurent, Yes. Est-ce que tu veux traduction pour la discussion Yes. entière? Yes. Okay, so we're going all the way through in two languages. Bob, if you've got the energy for that, thank you. Say, Okay, I think Olivia's raised a lot of really important points, and there will be plenty of comrades who wish to ask questions, get clarification, and develop some ideas. First of all, Laurent, please come in. Bonjour camarades. good. Hello, comrades. Le 19 juin, lors de l'élection législative, les rapports de force politiques en France ont changé. And on the 19th of the elections we've just had in France changed the political face of France, the political landscape in France. L'abstention était très importante, There was a huge amount of abstention from the election, surtout la jeunesse et le monde du travail, les travailleurs. especially young people and workers. Mais, à la surprise générale, malgré tout, la NUPES, la gauche, a fait un bon score. But to everybody's astonishment, the left, the NUPES, scored very well. Avec 151 députés, c'était beaucoup plus qu'en 2017. With 151 members of parliament, it was a huge increase over the last time. Et cette NUPES est composée de 4 groupes. And this NUPES is made up of 4 different groups. Les communistes, The communists, les écologistes, ecologists, the Greens, le Parti socialiste qui n'a pas disparu, the bits of the Socialist Party that haven't just faded away, et la France insoumise qui est majoritaire dans ce groupe. and the France Insoumise, which has the majority within this group. Mélenchon n'est pas député, il n'est pas Premier ministre, mais il apparaît comme un personnage central de la vie politique en France. So Mélenchon isn't a prime minister, he's not even a member of parliament, but he is the outstanding political figure in France. Comme le disait Olivier, et je le remercie de son rapport, As Olivier said, and I thank him for his report, nous sommes très vigilants vis-à-vis de Mélenchon. we are keeping a very, very careful watch on Mélenchon. Il a des aspects bonapartistes He has his Bonapartist side, et il est plusieurs personnages, c'est vrai. and he integrates several separate personalities. Cependant, il faut prendre en compte, But we have to take one thing into account. pour le monde du travail, pour les travailleurs et la jeunesse, il apparaît comme un outil pour changer la France. As far as workers and young people are concerned, they look at him as a tool with which to change France. L'extrême gauche n'a fait que 1% avec lutte ouvrière. The extreme left, like Lutte Ouvrière, only got 1% of the whole vote. La gauche, donc, c'est essentiellement aujourd'hui la France insoumise. So nowadays, the left in France is essentially
la France insoumise. Mais la NUPES est un cartel électoral. But NUPES is an electoral pact. It's an electoral stitch-up. On ne sait pas s'il va durer. You can't tell whether it'll survive or not, whether it'll last. Il y a partout dans le pays des tentatives pour que la NUPES perdure. All over the country, there are local initiatives to try and make sure that NUPES survives. Dans mon département, In my area, in my region, les dirigeants des partis de la NUPES the leaders of the different parties that make up NUPES ont fait un communiqué commun pour dire qu'ils continuaient ensemble. have agreed to get together and form a consistent body, a communal body, a joint body. Donc, c'est partout pareil dans tout le pays. It's the same as is happening in every country. En France, en ce moment, il y a aussi des grèves. Il n'y a pas que le Parlement. And it's not just Parliament. At the moment, there are also strikes all over France. Sur les salaires liés à l'inflation. Wages strikes tied to inflation. Notamment vous avez peut-être entendu parler en Grande-Bretagne des grèves dans les aéroports parisiens. And you might have heard in England about the strikes at Paris airport. Le 6 juillet, dans les transports, dans les trains. Tomorrow, on the 6th of July, in the rail network and in transport. Donc, le mouvement ouvrier et la jeunesse en France n'a pas été battu pour les élections. So, in France, the youth and the workers were not beaten for the elections. Mais il n'a pas gagné. But they didn't win. Il est possible parce que le pays deviendra peut-être ingouvernable. It is quite likely that the country will become ungovernable. Que dans quelques mois, il y ait une dissolution. And it would and within a few months, it would just break apart. Donc, dans cette situation, toutes les cartes seraient remises sur table. And that means that all bets are off. That would be a completely different situation. Ce qui manque à la NUPES, what is missing in NUPES, c'est le soutien dans les grèves is support for strikes, de la classe ouvrière. for the working class. Même si elle a voté pour la NUPES, elle n'est pas encore clairement intégrée dans les partis de la NUPES. Est-ce que c'est clair ça? Even people that have voted for NUPES haven't got organically involved in NUPES. It's clear. Comme disait le communiste italien, il faut toujours éduquer, organiser, agiter. As the Italian communists used to say, you still have to educate, agitate, organize. Dans ce cadre-là, nous, à Plus de Soc, avec les camarades, nous sommes présents comme centre politique. And in that situation, we're present as a political center. Pour terminer, je voulais simplement dire et rappeler ce que je dis toujours. And just to finish, I'll just repeat what I always say. La France est le pays des révolutions. France is the country of revolutions. Comme disait le camarade Ed tout à l'heure. As Ed said previously. 1830. 1848, la Commune. 1830, 1848. La Grande Révolution française de 89. And the Great French Revolution of 1789. Alors, camarades, ne désespérez pas des Français. So, comrades, please don't give up hope in the French. Thank you. Thank you. Okay, yes, absolutely, Laurent. We are not going to give up hope in the French. In fact, it's always been an inspiration, the activity of French workers to the rest of the working class of Europe. No doubt about that. Thank you both, Olivier and Laurent, for your very interesting, stimulating contributions. The meeting's open now to any other comrade who would like to make a contribution or ask a question, ask for some clarification. Disagreement is also always welcome. Give comrades a minute or two. Oh, Roger's got his hand up straight away. Roger, it's over to you.
Hi, thanks, comrades. I thought the contributions of both Olivier and Laurent were really interesting and clear, and of course inspiring. I've got just a couple of questions. First was, I was interested by what Olivier said about Mélenchon, about the characterization of Mélenchon. And you said that his ambition is, of course, to be a Bonapartist, but that he would try to create a sixth republic. I'm a little intrigued by that. I mean, the Fifth Republic was established in 1958 by as a result of the crisis over Algeria, and it was created as a Bonapartist constitution, as comrades have said. What would Mélenchon need to change? What powers would he aspire to that he wouldn't have already if he was elected president under the existing constitution? And also, what kind of regime is he aspiring to? It sounds to me he's could be a kind of Perron type figure, if you like, playing with radical agitational kind of slogans, and maybe introducing some reforms, at the same time really wobbling and balancing between the classes. Roger, can I just interrupt a moment? I just want to ask Laurent, do you require Roger's contribution to be translated? Yeah. Okay, so this is a difficult job for Bob now, because I'm sorry, Bob, I forgot. Yeah, and it's my mistake as well, Roger, because I should have interrupted you. I'll tell you what. I'm going to ask Roger to restart his contribution, do it sentence by sentence, and Bob to translate. Okay, sorry, Roger, but back to the beginning. And it won't do us any harm anyway. It's always interesting to hear your questions, Roger. So you expect me to remember what I said? Well, no, obviously okay. Go on. I'll do my best. Right. I was interested by what the comrades said about the aspirations of Mélenchon to establish a sixth republic. Je m'intéresse beaucoup pour les remarques d'Olivier, qui a dit que Mélenchon veut s'établir comme Bonaparte dans une sixième république. I was a little intrigued by that, because the Fifth Republic was established at the time of the Algerian crisis in 1958. La cinquième république était établie en 1958 au temps de la crise en Algérie. And in order to facilitate the coming to power of de Gaulle with Bonapartist powers. Pour faciliter l'arrivée au pouvoir de général de Gaulle avec les pouvoirs bonapartistes. So I'm wondering if Mélenchon became president. Je me demande si Mélenchon devient président. What would he need to change? Why would he need to? Why would he need? Pourquoi est-ce qu'il devrait to establish a sixth republic? Établir une sixième république. And wouldn't he have ample powers as a Bonapartist under the Fifth Republic? N'aurait-il pas assez de pouvoir sous la cinquième république? Also, the nature of a Mélenchon regime. La nature d'un régime Mélenchon. Seems to me it might be a kind of Peronist type. Pourrait être une sorte de régime péroniste. In other words, c'est-à-dire dabbling with radical agitation, some reforms. Qu'on jouerait avec des réformes politiques. Radical agitation. Agitation radicale. And kind of balancing between the classes. Et établir une sorte d'équilibre entre les classes. So, would the ruling class permit that, except in a time of extreme social crisis?
Est-ce que la classe régnante accepterait cela, sauf dans une crise extrême? I've also one more question Encore une question. about you didn't mention Tu n'as pas mentionné the question of Le Pen. la question Le Pen. The vote that Le Pen achieved in the presidential election and then again in the parliamentary elections was the best vote they ever had. Dans les présidentielles et aussi dans les législatives, le Front National a reçu ses meilleurs votes, le plus grand vote. Ils n'ont jamais eu. Especially in the parliamentary election, where nobody expected that that her party would gain anything like so many seats. Surtout dans les législatives où ils ont reçu une quantité énorme de sièges. I would be interested to hear what the comrades say about what this what represents. Alors, qu'est-ce que cela représente? Je m'intéresse beaucoup pour les idées des camarades. Qu'est-ce que cela représente? Would it be correct to say that Le Pen was the main beneficiary of the Gilets jaunes movement? Est-ce qu'on pourrait dire que Le Pen a bénéficié plus du mouvement Gilets jaunes? C'est Le Pen qui a ramassé le soutien en sortant du mouvement Gilets jaunes. And do the comrades think that the growth of do the comrades think that the growth of the whatever Le Pen's party is now called represents a danger of fascism? Est-ce que ce parti maintenant représente un danger du fascisme? Thank you, comrades. Okay, thank you very much, Roger. We're going to hang on before Olivier and Laurent come back on those questions, give other comrades a chance to make a contribution or ask some further questions. Anyone else want to say anything? Even if you just have a short remark, an impression. Yes, is it Dominic or John? Please come in. Sorry, it's Dominic. Okay, that's right. Again, Dominic, please do it in sentences and give Bob a chance to sort of translate his sentence. Try to, yeah. I'm just curious about the reference that the main programme, as I can see it, of the comrades in France is centred around the establishment of a constituent assembly. Je me pose la question, pour les camarades en France, il me semble, le programme consiste à l'établissement d'une assemblée constitutionnelle. I don't understand what that's going to achieve. Je ne comprends pas ce que cela peut apporter. And I don't understand how that raises an answer to the problems being faced by the working class, inflation and all the other attacks by the capitalists. Et je ne vois pas comment cela peut répondre aux attaques de la classe capitaliste contre la classe ouvrière, l'inflation et toutes les autres choses. It seems to me Il me semble que the main points that the comrades should be raising les plus importantes questions que les camarades doivent soulever is one, support for workers in struggle, defending their rights. D'abord, soutien pour les ouvriers qui sont en lutte pour défendre leurs droits. And linking that to a series of demands. À une série de revendications.
to defend workers' conditions, pour and the- défendre les conditions de la classe ouvrière, such as wages linked to an index linked to an index established by the trade union movement so the workers can trust it. par exemple, de lier les salaires à un index des prix, un index confiable établi par les syndicats. An explanation of the attacks on workers' rights, Une cutting of explication, workers' conditions, une explication des attaques contre les droits ouvriers et les conditions ouvrières. that this is to enrich the capitalists at the expense of the working class to further exploit the workers. Que le but de ces attaques, c'est d'enrichir la classe bourgeoise aux dépenses de la classe ouvrière, en les exploitant, en augmentant l'exploitation. I would think that the comrades should be concentrating on a series of transitional demands, exposing the role of capitalism and defending the rights of workers. Il me semble que les camarades doivent se concentrer sur une série de demandes, de revendications transitionnelles pour démasquer l'exploitation capitaliste. And that link to the rights of the demand for workers to form their own political voice. Et de lier ça à la revendication que les ouvriers constituent leur propre voix politique. And for the workers to be demanding a society that defends their interests where the working class play a role in controlling that society. D'établir une société où la classe ouvrière joue un rôle à déterminer le caractère de cette société. Thank you. Merci. Thank you, Dominic. And can I say to the meeting that Dominic has set a fine example of how to talk when you have a translator working with you. He's done very short sentences that has made Bob's job a lot easier. Thank you, Dominic. I hope other comrades can follow that example. Next one with their hand up is David Hempson. Comrades, I join the others in thanking our French comrades for some marvelous insights into politics. Camarades, je me rejoins au remerciement des différents camarades pour les camarades françaises pour leurs remarques. And as often in France, we see the relative autonomy of politics from the economic question. Comme on voit souvent en France, il y a il y a une différence relative entre la politique et la base sociale et économique. And the role of the individual or the Bonaparte. Et le rôle de l'individu, du Bonaparte. I just want to give some characterization that a bourgeois journalist made of Mélenchon. Je veux partager la caractérisation d'un journaliste bourgeois de Mélenchon. He said, what Mélenchon has done is surprising and brilliant in forging an alliance of four main left-wing parties. Il dit, ce qu'a fait Mélenchon est étonnant et génial. Il a forgé, il a soudé une alliance de 4 différents groupes politiques et sociaux. With his own brand of radical identity politics. Avec sa propre marque de politique d'identité. And he's done it by getting them to hand over the keys to their doors and to give him full authority. Il a fait cela en leur persuadant de lui donner les clés de leur porte et de lui donner une confiance totale, autorité totale. And he said he did that with panache. Et il dit
il a fait cela avec panache. And this is a combination of identity politics, gender issues, anti-NATO positions, but it's not clear at all from that what the real program is that the Oui, combination will adopt. c'est une combination de politique d'identité, politique du climat, opposition à l'OTAN, et tout ça, mais il n'est pas encore clair quel sera le produit de la fusion de tous ces différents éléments. So this journalist said that he's succeeded in making, in the damnedest, to make Macron's life as hard as possible. Okay. Sa réussite, c'est de faire son possible pour rendre impossible le rôle de Macron. But this type of politics is what is a real danger to the left. And I think we need to explore that. Mais cette politique représente un vrai danger pour la gauche et je crois qu'il faut explorer ça, sonder ça. Because what we could see is sharp turns in politics, which people never quite expected, and it's not necessarily in the workers' interest. On peut voir des revirements aigus dans la politique, des changements dramatiques dans la direction politique qui ne vont pas toujours aux intérêts de la classe ouvrière. And so I'd like to return to some of the questions about what's the exact program, you know, and how do we put forward our own program? Donc, je reviens à la question, quel est le programme? Comment est-ce que nous arrivons à notre programme, à imposer notre programme? Thanks so much for the translation. Thank you, David. Thank you. All right, comrades, anyone else want to say anything, ask a question, make a contribution? Olivia's got his hand up. Just hold on, Olivia. We'll come to you in a minute. Yeah. I just want to say one thing. Okay. All the only 5 questions, the 5 interventions, that's a big questions. So I think it will be reasonable to limit the questions because it's a very huge development at each question. Okay. All right. Okay, Olivia. Well, there's no one else with their hand up, so I'll take that as an opportunity then to bring. You want to come back, Olivia, now, yeah? Laurent, tu veux répondre à quelle question, toi? Okay, so we're just having a little. Simplement un mot sur l'indexation des salaires. Just about wages. We'll talk about wages. Okay. Tu réponds sur Le Pen? Ouais, je vais répondre sur Le Pen, sur les. Je veux bien prendre la. C'est vachement long. Hein. Ouais. Okay, for the benefit of the English speakers, je commence à répondre à la première question de Roger sur Mélenchon. Okay, we're just having clarification on which questions Olivia is going to deal with and which questions Laurent are going to deal with, just for the benefit of English speakers. Okay, so qui commence, Olivia ou Laurent? Olivia, tu commences, oui? J'y vais. Ok, allons-y. Alors, on continue, Bob. Hein. On continue, oui. Let's get going, Bob. Donc, pour répondre à Roger sur Mélenchon. To reply to Roger about Mélenchon. Le programme officiel du parti de gauche et de la NUPES. The official policy of the Left Party and NUPES. Et de la France Insoumise aussi. And of France Insoumise as well. C'est celui d'une 6e République qui serait parlementaire. Is for a 6th Republic which will be parliamentary.
Le problème, c'est qu'on l'aura jamais. The problem is quoi? Le problème est que nous ne l'aurons jamais de la part de Mélenchon. We'll never get it. The problem is we'll never get that through Mélenchon. D'abord parce que Mélenchon propose une constituante comme Chavez. First of all, because the kind of constituent assembly Mélenchon proposes is the sort that Chavez had. Et que pour nous, une vraie assemblée constituante, And for c'est us, une assemblée a real constituent assembly est basée d'abord sur la destruction de l'appareil d'État capitaliste existant. is based on the destruction of the existing structure of the capitalist state. Yeah, yeah. Ensuite, sur les ambitions de Mélenchon, On Mélenchon's ambitions, il est très très malin parce que il est capable. He go on. Il est très malin et très capable, c'est-à-dire qu'il est capable, par exemple, d'avoir deux lignes à la fois. He's quite able to have two lines parallel at the same time. Par exemple, d'un côté, on the one hand, il a une ligne populiste. He's got the populist line. Et en même temps, il est capable de permettre au Parti socialiste de subsister. Parce que là, le Parti socialiste peut lui dire merci avec le score électoral qu'ils avaient à la présidentielle. Il n'y avait aucun espoir qu'ils aient 31 députés. So he at the same time, he gets along with the Socialist Party and lets them continue with their line because they're going to get a few deputies in the House, in Parliament. Donc, après, quand Roger demande quelle serait la nature d'un régime de Mélenchon, Roger asks, what would a Mélenchon regime be like? Ma réponse, c'est qu'il n'y aura jamais de régime de Mélenchon. My answer is there'll never be one. It won't happen. Au mieux, Mélenchon sera appelé comme Premier ministre dans le cas d'une crise sociale. At best, if there's an extreme social crisis, Mélenchon could end up as Prime Minister. Mais là, tel que sont les choses, la principale. But the way things are, la principale façon dont fonctionne Mélenchon, c'est de réduire ses interlocuteurs à gauche. Et là, pour l'instant, il a gagné. So the main thing Mélenchon does is to silence those on the left who talk to him, and he's achieved that. Donc pour nous, le problème, c'est de permettre que là où les militants derrière la NUPES se sont rassemblés, for us, the problem is where they get together in NUPES, de permettre que ces points de rassemblement, de ces points d'unité, fonctionnent de façon libre avec des débats démocratiques et des décisions démocratiques. So where that happens, it's our job to make sure there's a free discussion and a democratic discussion that run democratically. Et que sur ces bases-là, on puisse lancer des actions de masse et des actions de défense. And on that basis, you could launch mass class action. Voilà. Je propose d'en rester là sur Mélenchon et d'attaquer sur la question de Le Pen. So I'll leave it there on Mélenchon and get on to Le Pen. Pour nous, fondamentalement, d'un côté, le Front National
For us, the National Front National, is essentially la continuité historique du fascisme en France the depuis, historic continuity of fascism in France. depuis le complot, la tentative, le 6 février 34, le régime de Vichy, la guerre d'Algérie, l'OAS. In continuity with the attempted coup d'etat of 1934, the Vichy regime under the Germans, and then post-war. And then et après la guerre d'Algérie et l'OAS. And the Algerian war and the secret army organization, OAS. Mais en même temps, depuis Le Pen père, But since after the father, Le Pen, Jean-Marie, qui déjà en 1958, already in 1968, 58, avait participé à la mise en place du régime. he was involved in setting the Gaullist regime up Lors du coup d'État du 13 mai. in the 13th of May coup d'etat. Et on caractérise comme ça le FN comme étant un instrument, un outil de la Ve République. So, and that way you can describe Le Pen as one of the tools for setting up the Fifth Republic. Sa fille a utilisé une évolution politique pour se normaliser. Her daughter has used a political development to make herself part of normal political life. En un mot, dire des choses très réactionnaires en ayant l'air poli. Pardon? You can say all sorts of really reactionary things in a polite way. Bon, c'est un danger, mais le Front National constitue toujours un danger parce que en cas de crise, s'il s'autonomisait, devenait un vrai parti de masse fasciste comme on connaît avec les classiques de Mussolini et de Hitler. And the National Front is a danger because in a real crisis, it could establish itself as a mass fascist party such as Mussolini and so forth. Mais on n'en est absolument pas là. But we're not there, we really are not there. Et en fait, le rôle qu'ils vont jouer à l'Assemblée, c'est un rôle de comment dire, pour pousser sur les éléments, sur la politique réactionnaire, le racisme, contre les immigrés. Tu peux répéter la phrase? En fait, ils vont servir pour accélérer les politiques réactionnaires sur les immigrés, sur les étrangers, sur les libertés démocratiques, des choses comme ça. They'll use their role in Parliament to further attacks on immigrants, on political rights, and so forth. Mais alors, ce qui est très marrant, c'est que pendant la campagne législative, le Front National n'a pas fait campagne. What's really annoying is that during the parliamentary elections, the National Front just didn't campaign. Et pourtant, ils ont eu 89 postes. And for all that, they got 89 seats. Peut-on dire qu'ils sont les bénéficiaires du mouvement des Gilets jaunes? Can you say that they benefited from they were the main beneficiaries of the Yellow Vest movement? Je réponds non. I say no. Le principal facteur de voix pour le Front National, pour le Rassemblement national, c'est l'électorat de la droite traditionnelle. The real factor for the Rassemblement national is the what has been the fascist voting bloc right the way through, the traditional fascist voters. Non,
Ce que je veux dire, ce sont les électeurs de la droite traditionnelle qui rejoignent le. Voters for the traditional right who have joined the fascists. On a un exemple de ça, c'est que, par exemple, là où notre camarade Vincent habite, where our comrade Vincent lives. Yeah. La candidate du Front National là où il habite, The local Front National candidate était une personne totalement inconnue. was somebody completely unknown. Et pendant tout le temps de la campagne, and for the whole campaign, il n'y avait même pas sa photo sur les affiches. You couldn't even see his photograph on the posters. Il y avait juste la photo de Marine Le Pen sur son affiche. It was Marine Le Pen's photograph on the posters. Et les journalistes du grand journal local and the journalists on the local main paper faisaient la chasse pour savoir qui était cette personne. Tried to hunt him down, find out who the hell he was. Et finalement, le soir du premier tour, ils ont réussi à avoir son numéro de téléphone. And they managed to find out his phone number on the very evening of the first round of the parliamentary elections. Et la dame a dit je ne suis pas là, je suis à l'autre bout de la France, j'ai très mal au dos. Ça tombe bien si je ne suis pas élu parce que je ne suis pas disponible. So the lady answered the phone. She said, well, first of all, I'm not here. I'm at the other end of France. Secondly, I've got a real bad backache and I can't move around. And thirdly, I hope to hell I don't get elected. I'm not available. Et de cette façon, elle a été battue dans le premier tour. Elle a été devancée de 19 voix seulement par le candidat de la droite, les Républicains. And she got beaten by just a handful of votes by the traditional right. Les Républicains. Et finalement, c'est le candidat communiste sous l'étiquette NUPES qui a gagné dans cette circonscription. And in fact, it was the communist candidate who was a NUPES. Well, the NUPES candidate who was a Communist Party member won that election. Et c'est vraiment symbolique du fait que le Front National peut présenter n'importe qui, à un moment donné, il fait des voix. Il fait des voix parce que une partie de l'électorat traditionnel de droite et une partie peut-être de l'électorat populaire désabusé se tourne vers lui. And their real hope is that a part of the traditional right-wing voters will start to vote for the National Front National. Mais je pense que pour répondre à la question de Roger sur les gilets jaunes, je pense que l'essentiel des gilets jaunes se sont soit abstenus, soit ont voté NUPES. And I think that most of the people that were really involved in the Yellow Vest movement either abstained or voted for NUPES. Mais je ne pense pas que le Front National soit le principal gagnant. I don't think the National Front got much off them. Est-ce que je réponds tout de suite à la question sur l'Assemblée constituante? Oui, et après ça, on vient à Laurent pour les autres questions. Ok. D'accord, oui, puis comme ça, bon. Donc je voudrais répondre à la question de Dominique sur l'Assemblée constituante. I want to answer Dominic's question about the Constituent Assembly. Alors, il y a une première question, c'est pourquoi nous ne faisons pas, comme d'habitude dans notre tradition politique, de campagne du style gouvernement, pour un gouvernement des partis des travailleurs avec un programme satisfaisant. First of all, why we don't
campaign in the traditional Trotskyist manner for the election of a workers' party with a socialist program? Alors, d'une part, c'est parce qu'on a déjà eu des gouvernements ouvriers en France, des gouvernements des travailleurs, des gouvernements des partis ouvriers, mais avec des programmes bourgeois. But the trouble is we've had so many parties, working class political parties with a bourgeois program. Donc, on a Mitterrand 81, So Mitterrand 88, in 81, Mitterrand 1988, in Mitterrand in 88, Jospin 1997, Jospin in 97. et puis le pire de tous, c'est Hollande en 2012. And the worst was Hollande in 2012. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est que les partis ouvriers sont, bon, je renvoie aux statistiques électorales, les partis ouvriers en France, le PS et le PC sont ridicules. Let me just draw your attention to the electoral statistics in France. These parties have just disappeared at the polls. Not disappeared, ridiculous. They're just receiving ridiculous votes at the polls. Et la France insoumise n'est pas encore en position d'être une alternative électorale à elle seule. And La France insoumise on its own has not yet reached the point where it's an electoral, it can bear the weight of an election on its own. Donc pour nous, tout mouvement revendicatif sérieux. So for us, any movement that puts serious demands pose objectivement la question de virer le gouvernement en place. Objectively puts forward the question of remove, yeah? Remove, ousting the existing government. Et derrière le gouvernement, la question des institutions sur lesquelles s'appuie le gouvernement. And behind the government is the question of the state institutions on which the government rests. Et cette question brûlante de poser la question, cette façon brûlante de poser la question, pardon. This burning way of putting the question a été posée par les Gilets jaunes pendant les manifestations de novembre-décembre 2018. Was put by the yellow vests in their campaign September and October 3 years ago. 2019, oui. 2019. Et par exemple, c'était tellement vrai And it was so true qu'il y avait un hélicoptère prêt à décoller de l'Élysée pour sauver Macron. It was so true that Macron had a helicopter on standby to get him out of trouble. This is true. Et tout ça sans aucun parti révolutionnaire appelant à l'action. And then there's no revolutionary party with a plan of action at that point. Simplement la poussée des masses qui posait ça. Donc, nous, on veut que cette poussée des masses, elle soit organisée et qu'elle aboutisse à... And we want this mass movement to get organized and to end up in a... Et donc, dans le cadre des institutions de la Ve République, il n'y a pas d'avancée sociale possible. In the framework of the institutions of the Fifth Republic, it's just impossible. Donc, pour réaliser les revendications sociales,
pour la réorganisation de la société dans un sens socialiste, in order to il make a faut changer de response régime. social demands for the reorganization of society. We continue. Il faut changer de régime et balayer ces institutions. You have to change the regime and sweep out its institutions. Et c'est le sens que nous donnons à une assemblée constituante, qui n'est pas une vision parlementaire ou parlementariste. And that's the understanding we attach to a constituent assembly. It's not a parliamentary body. Mais ce sera un organisme s'appuyant sur les milliers de comités d'action à la base avec dans une forme soviétique. Based on thousands of committees of action, basically Soviets. Voilà, je m'en tiens, je m'en tiens à ça et je laisse la parole à So I'll hand over Laurent. to Laurent. Oui, camarade, Hi, comrade. je vais faire court, je vais essayer d'être court. I was what? Sorry. Je vais essayer de faire court. I'll try and keep up. Juste pour revenir sur le Rassemblement national de Le Pen. About Le Pen's Rassemblement National. Ce n'est pas encore un parti fasciste. It's not yet a fascist party. Il y a des fascistes dans le Rassemblement national, There are fascists in it, mais ils n'ont pas la ligne, c'est pas eux qui décident. but they're not the ones who decide its line. C'est un parti chauvin, nationaliste, It's a chauvinist, nationalist party, un parti électoraliste très lié à la Ve République. and it's an electoral party very tied in with the Fifth Republic. Il a du mal à se structurer, le Rassemblement national. Il a du mal à se structurer. Il manque. It has trouble organizing itself. Il a moins de militants que le Parti communiste. It has fewer activists than the Communist Party. D'ailleurs, je serai moins sévère que mon camarade Olivier sur le Parti socialiste et le Parti communiste. But I shall be less severe than my comrade Olivier about the Socialist Party and the Communist Party. Ils ont encore beaucoup de militants They still have lots des of élus. members et des élus, and MPs, qui d'ailleurs, ça peut poser problème avec la France insoumise. and that's going to cause problems for La France Insoumise. À l'intérieur de la NUPES, parce qu'il y a des rivalités. Within NUPES, because there are rivalries. N'oublions pas que la NUPES est un cartel électoral. Don't forget, NUPES is an electoral stitch-up. On ne sait pas ce qui va devenir, mais We don't know what's going to happen, but il va se structurer sûrement. whether it's going to take on a fixed form or not. Le problème en France, comme dans le monde, The problem in France, and it's the same all over the world, il n'y a pas de direction révolutionnaire du prolétariat. there are no revolutionary leaderships. Je ne sais pas ce que va devenir la NUPES. I don't know what's going to happen to NUPES. En tout cas, In any case, si il faut, if nous necessary, devons agir pour convaincre les camarades qui militent dans la NUPES we will struggle to convince the comrades who are active in NUPES d'aller vers le chemin révolutionnaire. to take a revolutionary path, Parce que le programme de la NUPES because the program of NUPES est réformiste, is reformist, keynésien. Keynesian. Il n'est pas marxiste. It's not Marxist. Il est moins radical que celui de Mitterrand en 1981. It's less radical than the Mitterrand was in the 1980s. Il n'y a que les masses en lutte There is nothing but the masses in struggle. qui pourraient faire changer ce programme. It is only the masses in struggle who can change the program. Alors oui, pour la 6e République, mais pas n'importe comment. Yes, we say yes to a Sixth Republic, but not just any old Sixth Republic won by any old ways. On n'a pas oublié en France We haven't forgotten in France
que les comités de la Commune de Paris, that the committees of the Paris Commune, très démocratiques, very democratic, où les élus étaient révocables à tout moment, where and the delegates could be recalled at any moment, étaient des embryons de soviets. were the embryos of embryonic Soviets. Il faut impulser dans la classe ouvrière française son We histoire. We have to push that history forward in the French working class. Maintenant, pour répondre à la question sur les salaires, To answer to the question of wages, j'aimerais dire simplement, I would like to say simply, quand on voit les grèves actuelles sur les salaires when you see the actual current wage strikes en France, in France, nous devons avoir confiance en notre classe, we have to be confident about our class. We have to have confidence in our class, mais ne pas être impatient. but not to be impatient. La question des salaires est centrale The wages question is central dans le système capitaliste. in the capitalist system. Notre rôle, Our role, celui des révolutionnaires, le rôle des that of the révolutionnaires, revolutionaries, ce n'est pas que de faire des journées de grève. Ce n'est pas que faire la it's not grève, limited to having days of strike action, mais de les préparer à la base sur des revendications ouvrières. but to prepare them at the rank and file level with revolutionary demands. C'est pour cela qu'à Plus-Soc, mais aussi ailleurs, That's why elsewhere, il faut propager et populariser les revendications d'échelle mobile des salaires et des heures de travail. Il faut so populariser that's why I said we have to popularize the idea of a wage scale, l'échelle mobile des salaires, l'échelle mobile des salaires a sliding scale of wages et des heures de travail. and of working hours. C'est une revendication révolutionnaire pour tous les travailleurs. This is a revolutionary demand for the whole working class. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. That's what I wanted to say on that question. Sorry, that you're talking about the demand in the transitional program for a sliding scale of wages and hours. Oui, voilà, c'est un élément du programme de transition, bien sûr. Okay. Thanks. Okay, thank you very much, Laurent and Olivier, and Bob, of course, who's doing more work than anyone else at the moment. There is time for a little bit more discussion, and Leslie Mahmood has patiently had her hand up. Could I take this opportunity to invite those who are putting their ideas on the chat to limit what you say on the chat, but instead get your hand up? There may be an opportunity for one or two more short contributions after Leslie has spoken. It probably makes a better contribution to the meeting as a whole if you make your remarks with your voice in the room rather than on the chat, unless you've got something very specific, statistical or something to say, which obviously is welcome on the chat. So over to you, Leslie. Okay, thanks. And thanks to both our speakers. Yeah, a couple of questions. Okay, Bob, translate that. Merci bien et merci les camarades. Deux questions. Can Mélenchon get completely his own way in Parliament, in NUPES, or even become a Bonaparte? So that's part of the question. Première partie, est-ce que Mélenchon peut dominer, avoir son volonté en NUPES dans le Parlement, et donc est-ce qu'il peut devenir un Bonaparte? Or is part of the relative election success an unintentional lightning rod for encouraging struggle? Ou est-ce que cette réussite électionnelle dans les élections, est-ce que cette réussite électorale puisse, sans le vouloir, donner une lightning rod? Ah, j'oublie.
Une impulsion, une impulsion. Une impulsion pour un mouvement, un grand mouvement. Corbyn had a mild left-wing programme, but uplifted the mood of youth and trade unions. Corbyn avait un programme très flou, mou, très mild. Léger. Mais il a réussi à changer l'atmosphère entre les jeunes et les ouvriers. So has the mood then been uplifted by the election result? You know, especially amongst the youth and trade unions. Est-ce que l'ambiance entre les jeunes et les travailleurs a été changée par cette réussite électorale? And the last part of the last question is Laurent's point about getting the rank and file together in his region around struggle and demands. You know, that seems like a great initiative and, you know, a way forward around the sort of concrete demands that John and indeed Laurent has mentioned, you know, as a positive response. Thank you. La proposition de Laurent d'impulser les groupes de base locales, cela semble à Leslie une bonne initiative. Oui, voilà. Okay, thank you very much, Leslie, for your questions. I'm going to ask Matthew to come in briefly. He's got his hand up, and I suspect, given that we need time for translation, after that it'll be probably, oh, I see there's one more hand just going up. Anyway, Matthew, please come in, and Matthew, please keep your remarks to no more than 5 minutes, because that's 10 minutes anyway, because we pause for translation after each sentence. Okay, thanks. Well, thanks to the comrades, very useful discussion. Merci aux camarades pour une discussion très utile. I think that what we're seeing is a crisis of confidence. Ce que nous voyons, c'est une crise de confiance. From the working class. I mean, clearly, you know, as you see, most people, the majority of people abstained in the election. La plupart des gens se sont abstenus dans les élections. And the unions are only organize a very relatively small minority of the working class. Et les syndicats organisent une minorité assez étroite de la classe ouvrière. And in fact, the most of the money for the unions comes from the employers and the state. La plupart de l'argent pour les syndicats provient des employeurs, des entreprises et de l'État. So, I mean, it's then to say, well, is there, coming out of this election, the real mood, I mean, I think going on from what Leslie has said, a real mood of combativity to take on this whole situation from workers. Et donc, à la suite aux élections, est-ce qu'il y a une ambiance, une confiance dans la classe ouvrière de prendre ces choses en main? And the other point, of course, is the fact that obviously NUPES, as soon as the election was finished, started falling apart. Et aussitôt, après la réussite dans les élections, NUPES a commencé à tomber en miettes, en morceaux. With all the parties refusing to form a bloc in Parliament. Et les partis n'ont pas voulu former un bloc parlementaire. And in fact, the Communist Party quite happy to go and negotiate for themselves with Macron. Et le Parti communiste était content, très content à
à négocier directement avec Macron. I'll leave it there. Thank you. Je laisse là. Okay, thank you, Matthew. You're doing very well responding to my request for briefness. Now, I see the Byrne brothers have their hands up again. There is time for a brief one, and then we're probably going back to the two speakers for winding up the meeting. So I think this is probably John this time, yes? No, it's me coming back, if that's all right. Come on then, Dominic. I just apologise. The points I was trying to make in the earlier contribution, I don't seem to have got across. Il me semble que ce que j'ai voulu dire auparavant n'est pas compris. The thing to me is that the task in front of us is that of building a mass socialist party. Notre tâche, la tâche que nous avons devant nous, c'est de construire un parti socialiste. There's none of the existing parties. They've all failed. All the left parties have failed in that task. Tous les partis de gauche ont échoué dans cette tâche. And the point to me is that you've not got to convince existing politicians within those parties. You've got to convince the rank and file who are new to politics. Et pour moi, il ne s'agit pas de convaincre les dirigeants politiques dans les différents partis existants, mais de convaincre les ouvriers de la base. And you do that, in my view, by raising solutions to the problems being faced by the working class on a daily basis. Et à mon avis, on fait cela en lançant des revendications qui répondent aux problèmes de la classe ouvrière, aux problèmes quotidiens de la classe ouvrière. So it's a question of raising where we can among workers' organizations, among the activists and so on, sort of needs like I raised before, that we want wages linked to an index of inflation organized by the trade unionists, putting a demand on the trade union leaders to do that. Et j'ai donné l'exemple d'un index, les salaires indexés contre les coûts de la vie, les prix, et qu'on agite pour cela entre les syndicalistes pour qu'ils imposent cela dans les directions syndicales. Is that it, Dominic? Or have we lost your line? It's a freeze. It's a freeze. At the moment, Dominic, we can't hear you. Maybe you're just coming back. It froze. I was saying in that way. Et comme ça. We either force the trade union leaders to act in the interests of the working class. Soit nous obligeons aux dirigeants syndicaux d'agir dans les intérêts de la classe ouvrière. Or we expose their reactionary role within the workers' organizations and pose the question of a new leadership. Le rôle réactionnaire au sein des organisations ouvrières. Sorry, and go on. Et poser la question de le nouveau parti. Le nouveau programme. Programme, yeah. Okay, is that it, Dominic, or have you frozen again? I hope that's it, yeah. Yeah, you hope that is it. Well, have you said what you wanted to say? Yes, yes. Yeah, okay, thank you, Dominic. Right, well, I think in view of the time required for translation, we're going to go back to Olivier and Laurent now, and this is probably beginning to wind up the meeting because, you know, the need for translation, I mean, it's let me say this absolutely clearly. It's a privilege to be chairing a bilingual meeting. It's part of the Workers' International movement that we have to combine the ideas from different cultures, different languages, and it does take more time, and it's time worth spending. So there is reduced time for discussion, but it enriches our movement as a whole. So I'm assuming that given the need for time in translation
and both Olivier and Laurent want to respond to the discussion, that this is going to take us to the end of our time. So who wants to start between Olivier and Laurent? Qui veut commencer? Pour, Moi, je veux okay, bien répondre Olivier. aux questions de Leslie. OK, OK. Pour répondre à la question de Leslie sur Corbyn, dont le programme avait réussi à changer l'atmosphère. Replying to Leslie's question about how Corbyn's program changed the mood in the working class and young people. Moi, je serais tenté de dire que c'est plutôt la masse des jeunes et des travailleurs britanniques qui en avaient ras-le-bol des années de thatcherisme et de blairisme, qui ont cherché une issue. I'm tempted to say that it was actually the workers and young people of Britain who had been rasdabol, had been thoroughly worked over by Thatcherism, who were looking for a way out. I don't know what rasdabol is. I've met it before and I can never remember what it bloody is. Rasdabol. I don't know. I don't know how that translates. Non, j'ai simplement dit que les travailleurs et les jeunes britanniques en avaient un ras-le-bol, to be fed up. Oh yeah, they had it fed up to the back teeth with the Tory policies. Yeah. Et que donc le programme de Corbyn pouvait être très faible, même un programme réformiste de gauche très tiède. No, Corbyn's program was very tepid reformism. Pour autant, il suscitait l'espoir du changement de millions de travailleurs britanniques et de millions de jeunes qui ne voulaient plus du thatcherisme continué par les blairistes. He represented a hope for millions of workers and young people who had suffered the effects of Thatcherism continued by Blair. Et si on fait une comparaison entre la France et l'Angleterre, je crois que Mélenchon n'a pas réussi ça. And if you want to compare Britain and France, I don't think Mélenchon managed to do that. Mélenchon a surtout réussi à galvaniser les vieilles couches militantes, les militants de gauche en général. Yeah, Mélenchon did manage to galvanize the layers of traditional left-wing activists. Mais pas les masses, au sens où Corbyn avait pu créer le phénomène autour de lui. But not the masses, not in the way that Corbyn managed to mobilize around himself. Et sur la première question de Leslie, est-ce que Mélenchon peut dominer la gauche au Parlement à travers la NUPES? Will Mélenchon be able to have his way in the left in Parliament? Oui, c'est ça notre problème. C'est est-ce que Mélenchon va être l'adjudant de la gauche au Parlement? Will he be the leader of the left in Parliament? Alors j'ai dit adjudant parce que c'est un sens militaire de marcher. Oh, pas simplement d'être le leader. Quel mot tu as employé? Il sera adjudant. Juno. Adjutant. Sergeant Major. Ah, right. Okay. Yeah. Will Will Mélenchon manage to be the drill sergeant of the left in Parliament? Et ça, ce serait un problème. Donc, il y a eu le problème du groupe parlementaire unique qui n'était pas prévu initialement. Really a problem of a united group in Parliament. Qui n'était pas prévu au départ dans le programme, dans l'accord électoral. Nothing in the program mentioned that.
it wasn't foreseen in the election program that they'd have a united group in parliament. Et même si spontanément, ça peut être une bonne idée de faire un seul groupe, And even if spontaneously it'd be a good idea to have a single group, en fait, on peut comprendre la crainte des autres partenaires d'être caporalisés par Mélenchon. and you can certainly understand the fears of the other members of the group of being ordered about by Mélenchon. C'est pour ce qui est de l'ambiance créée par le succès électoral de la gauche. And on Oui, the mood created by the electoral result of the left. Alors, ça joue surtout pour les gens qui sont militants, les fidèles de la gauche. It's entirely very, very much on the faithful activists on the left, the people Mais who've been at it for years. La principale portée des élections présidentielles et législatives pour les larges masses, c'est surtout l'illégitimité du pouvoir. Yeah, the main thing about elections and parliament for most people is that it's the illegitimacy, it's a lack of legitimacy of these institutions. Aussi, Macron ne pourra pas faire n'importe quoi, n'importe comment. And Macron ain't going to be able to do anything whatsoever. Ce qui va l'obliger à manœuvrer aussi bien vers sa droite que vers la gauche. That's going to force him to maneuver to left and to right. Et justement, nous, il faut qu'on empêche toute collaboration de la gauche avec Macron. And what we've got to make sure of that there's no collaboration with Macron on the part of the left. Alors après, il y a la question de Dominique. And then Dominic's question. Mais c'est une très grosse question parce que c'est comment on construit un parti aujourd'hui en France. How to build that party today in France. Au moins la première partie de la réponse. The first part of any answer. Ce serait une politique d'alliance de ceux qui veulent organiser l'indépendance et la démocratie et d'une façon démocratique le mouvement ouvrier, parce que c'est ça le problème qu'on a avec Mélenchon. The first thing to do would be to bring together all those who agree with organizing an independent voice of the working class in a democratic way. Mais bon, là, à cette heure-ci, ça demanderait beaucoup de temps, je pense. And that would take a good while, I think. Okay. Laurent, si tu veux y aller. Okay. Juste un petit mot à rajouter par rapport à mon camarade Olivier. Just to add a short reply to my comrade's answer. Il manque en France un parti révolutionnaire. France is lacking a revolutionary party. There is not a revolutionary party in France. Qui reprendrait les meilleures traditions du mouvement ouvrier. A party which would take forward the best traditions of the working class. Humblement, avec humilité. Humbly. Nous essayons de faire cela. But trying to do that. Et vive la révolution, camarades. Long live the revolution, comrades. Voilà. Okay. Thank you very much, Olivier and Laurent, for your thoughtful responses to the questions that have been asked in this meeting. And thank you particularly to Bob for a very difficult task of bringing this together into
between the two languages. And thank you to all the comrades who've made important points and asked penetrating questions. I think it's probably time to go over to Roger now to give us a few words about what we can expect at next week's meeting. Well, one of the many issues that have been aroused by the war in Ukraine is the nature of imperialism today. And it's been one of the factors in the huge debates that are raging within the left. And we're particularly grateful to Comrade Themos, who's here now, that he's agreed at short notice to give to introduce a discussion on that topic. So I thank him very much for that. And I think it's going to be a really stimulating and useful discussion. So thank you, comrades. Okay, thank you, Roger. We're looking forward to that. Thank you very much, comrades, for your contributions to this meeting, for being here. And I'm looking forward to seeing you all next Sunday at the same time for that discussion on the nature of imperialism. So I think that's it for this evening, or this afternoon, or this morning, depending wherever you are. And Bob, your hand is up. Yeah, I just want to make a couple of points. On the 18th of June, we had 30 members of my union branch attended the march in London on wages, on a wage, on the question of the cost of living and the need for a wage increase. It was a big demonstration. There were not just platoons of workers, there were regiments of workers marching under their various trade union banners. It was a big and significant demonstration. The strike by the RMT has been very interesting to watch, because this is part of a national movement on wages which is developing. We have the leader of the RMT who's able to defend himself absolutely brilliantly on television and in the press, who is clearly with Dave Ward of the Postal Workers Union, is looking forward to a really big struggle on wages. We had last Friday night in East Ham Town Hall, we had 200 people celebrating the 50th anniversary of the Pentonville dockers, and a strong movement, expressions of a very strong confidence in the working class movement. And I think it's, I think there is something really stirring. Yeah. And I think it would possibly be important to, as time goes on, to look at the development. I know my union will be involved in a ballot for national strike action next term, and there will be other trade unions going for national strike action. It'd be good to have some time devoted to that question, perhaps in a few weeks. Yes, absolutely, Bob. I think anyone who's been out on the streets doing any political activity at all in Britain, or going to their trade union branch, will testify that there is a profound change of mood taking place amongst the working class of Britain and amongst the youth. And we need to keep our eye on that and return to it in some meeting in the not too distant future. Thank you, Bob, for that point. Yeah. Okay. With that, I wish you all a good week and look forward to seeing you on Sunday of next week. Bye. Bye. Au revoir. Au revoir.